Naam, asanteni sana watazamaji wetu ambao wako hapa tayari siku hii ya leo. Popote ulipo, ukiwa uko nyumbani, afisini ama unatazama pia kupitia mtandao wa kijamii, nasema jioni njema. Karibu kwenye kipindi cha Transform Kenya jioni hii ya leo, ambapo tunakujia kwa njia moja kwa moja, mtazamaji wetu mpendwa, kutoka katika maeneo ya Matuga, kaunti ya Kwale. Mimi naitwa Ali Manzu, na kwenye mdahalo wa leo bila shaka niko na watangazaji wenzangu ambao tuko hapa. Labda nikurushie kwa mwanahabari mwenzangu Rita Tinina. Shukran Manzu, and indeed in line with that discussion today on the environment, we welcome you to this edition of Transform Kenya. It is our first edition, but we will have such other forums across the country. We will be bringing the issues that affect you closer to you. We'll have discussions on issues that affect you, from infrastructure to food security to health to unemployment. But today we begin with the environment. Mashirima. Hapo sasa Rita, na ili kuweza kufanikisha mjadala huu, tumeshirikiana kama shirika la habari la Standard Group, tumeshirikiana na shirika lisilo la serikali la WWF, na kipindi kimedhaminiwa na shirika lisilo la serikali la Netfund na NEMA. Kama walivyosema wenzangu, ni mjadala ambao una umuhimu sana kuhusiana na mazingira. Ni nini ambacho kinasababisha uchafuzi wa mazingira, haswa mwaka huu tukiwa tunazingatia swala la plastiki. Lakini hata kama meli imeng'onanga, kabla hatujaenda mbali na ufukwe, hebu ni mwalike hivi sasa afisa mkuu mtendaji wa Standard Group Lyomu, ili aweze kutueleza mengi zaidi na kutukaribisha hapa. Good evening, ladies and gentlemen. Mtaniwia radhi, nitawaomba niongee kwenye lugha cha Kiingereza. Ningependa kuongea kwa Kiswahili, lakini ile taarifa ambayo ninayo imeandikwa kwenye lugha ya Kiingereza, nitakuwa ni kidogo vigumu kujaribu kutafsiri wakati ambapo nasoma. So please will bear with me. Good evening once again. The Standard Group is delighted today to be hosting the first edition of our Transform Kenya forums right here at this very beautiful place at the Kenya School of Government in Matuga. And I would say that it's really beautiful because when I came in, the first thing I did was to actually start taking photos. You know, the young people take selfies. I took photos of the place. In 2014, we launched the Transform Kenya Awards, which was a national program aimed at identifying and recognizing ordinary people who are doing extraordinary things and who are making a difference in our communities. These are the change makers who are working in different sectors of the economy, from education to entrepreneurship, environmental conservation to farming, and from philanthropy to community health. The Standard Group has produced leading content over the last 100 years. For your information, we are about 116 years old, so you can see we've been at it for very long. And as such, through our products, the Standard newspaper, the KTN TV channels, and Radio Maisha, we have decided that rather than stand and recognize, identify, and reward the change makers, we've decided that we want to be part of the change process. We want to participate in the change process. And hence, that's why we are here today with our first edition of the Transform Kenya forums. What we are saying is that rather than be the people who bring to you the change makers, we want to participate in creating that change. We want to provide solutions to the many problems we have in our country. We want to make sure that the development of this country is speeded up by our participation. We want to ensure that we provide the platform for such discussions. And we hope that when we get into this space, you've heard there's areas of environment, there's areas of infrastructure, health, construction. We hope that we can play our role in doing all this. That is why we are today launching our Transform Kenya Forum, a thought leadership series that will be televised to give all Kenyans a voice in resolving all our community problems, our social problems, and our developmental issues at the national level as well as the county level.
Of course, I would not want to finish without thanking our partners who have enabled this event to be successful. I know normally some people say mine will be short, but mine was really short. So let me first thank our partners who have enabled this inaugural Transform Kenya event to be a success. And I'll start with Net Fund, represented here ably by Dr. Wainaina. We have the Worldwide Fund for Nature, WWF, also ably represented here. NEMA has also partnered with us. The county government of Kwale, we met the county CEC. It was a pleasure for hosting us, and we hope we can always come back. And of course, the Ministry of Environment, which is the key ministry when it comes to matters of environment. We call upon all of you and all other Kenyans to come forward, join us, and to make this Transform Kenya initiative and the series of forums that we'll have a success, because it's in joining hands that we believe we can make a difference. And therefore, we really appreciate that you've supported us, ladies and gentlemen, and thank you very much for gracing this occasion. And please enjoy the evening. Thank you. Barabara kabisa, asante sana. Huyo ni afisa mkuu mtendaji katika kampuni ya Standard ambaye ametoka kuzungumza hivi sasa, na cha msingi labda kukufahamisha watazamaji wetu ni kwamba agenda tutakazokuwa tunazisukuma kuanzia kwenye kipindi hiki cha leo pia ni agenda ambazo zinazokwenda sambamba na zile zaitwa nguzo 4 muhimu ambazo Rais Uhuru Kenyatta kupitia serikali imekuwa ikifuatilia. Haya ni baadhi ya mambo ambayo pia tutakuwa tunaungamanisha ama tunafungamanisha katika baadhi ya mijadala yetu leo. Lakini swala tunalolizungumzia ikiwa ni siku ya kimataifa ya mazingira. Hii ni siku ambayo inaadhimishwa ulimwenguni kote. Hapa nchini Kenya pia kilele chake kilikuwa katika kaunti ya Kwale, na wengi ambao wako hapa bila shaka walikuwa kwenye mkutano huu ambao ulifanyika. Kulikuwa na mkutano ambao uliwaleta viongozi kutoka maeneo mbalimbali ambao wako wana mazingira kutoka katika wizara yenyewe, na hata pia kiongozi wao alikuwa ni naibu wa rais William Ruto. Lakini cha msingi leo kuandamana na siku hii tumeanza mahojiano yetu haya kwenye kipindi hiki chetu cha kwanza Transform Kenya, tukiangazia swala la mazingira. Nadhani mnafahamu Agosti 25 pale wakati marufuku ile ya mifuko ya plastiki ilivyopigwa marufuku hapa nchini Kenya, wengi mpaka sasa wanasema kwamba ni hatua ambayo imepokelewa vyema sana na wananchi. Asilimia zaidi ya 80 wanasema wamepokea vyema na wanaitumia vizuri hii marufuku. Lakini kwa upande mwingine kuna mambo ambayo tunataka tuangazie, ndio maana tuna viongozi ambao wako hapa siku ya leo. Tutazungumzia swala la sera, tutazungumzia namna ambavyo hii marufuku itakuwa inaendelea kutumiwa, na kando na hayo pia kuna mipenyo ambayo imesalia. Ni vipi tunaweza ingia kama jamii, manake kuna miradi mingi inayofanya na mashirika ya kijamii ambayo yanashirikiana sana kwenye marufuku hii. Hivi sasa naomba niwakaribishe wageni wangu siku hii ya leo. Nitaanza mwisho kabisa, mkono wangu wa kulia ninaye Daktari Moniki George ambaye anatoka katika shirika la Net Fund. Wewe ni mkurugenzi. Karibu sana katika mkutano huu ambao tuko nao hapa siku hii ya leo. Asante. Lili Mwasi, asante sana kwa kuweza kufika kutoka shirika la WWF, unahusika na miradi ya Sahel ambayo iko sehemu za baharini pale. Tutatuzungumzia mengi kuhusiana na uchafuzi ambao unaendelea. Vipi jamii inahusishwa katika masuala ya kuhakikisha kwamba wanakusanya zile plastiki ambazo zimesalia, na unajua athari zake ni mbaya kwa viumbe baharini wakiwemo kama vile kasa na kadhalika. Karibu sana katika mkutano huu pia. Asante. Ninaye hapa Daktari Maundu Muli ambaye ni mwana mazingira. Umeandika vitabu ama kurasa nyingi tu kuhusiana na uhifadhi wa mazingira hapa nchini, nyingine ambazo zinatumika hata katika vyuo vikuu vya hapa nchini na kimataifa. Karibu sana katika mkutano huu pia. Nadhani nitaanza na wewe kwenye hili swala. Kuanzia Agosti mpaka sasa tuko wapi katika hii marufuku ambayo tumeipiga ya matumizi, uzalishaji wa mifuko ya plastiki? Asante sana KTN. Kwanza kwa kutualika hapa sisi maexpert ambao tunasaidia nchi na watu wote wale wote ni wa Kenya. Si wa Kenya hao peke yao, lakini ulimwengu mzima, kwa kuhakikisha hii jambo ya plastic imeelekezwa pande ile inataka kuelekea. Nashukuru sana. Ile kitu kingine nataka pia kushukuru leo ni KTN
of all the TV station kuona ni afadhali wakuje chini kwa mwanadamu ili hii kitu ianze kuongelewa hapa chini. Vile tutakuwa tunaongelea, utaona wakati mwingi ile rules na regulation na enforcement inafanyiwa na serikali inakufa sababu vitu zingine hazikuji chini. Ile swali ya plastic nataka kupeana na example tukiendelea. And I want to illustrate this. Ukienda ile barabara ya kutoka Nairobi kwenda Kisumu about 2 years ago, ulikuwa unapata pande zote kumejaa plastic. Lakini saa hii ikiwa unaweza pitia kwa hiyo barabara, utaona tofauti. Na hiyo tofauti imetokanishwa na vile hii kitu ilipikwa marufuku. Kwa hivyo njia sambamba tulaikia ile pande serikali anasema. So we are doing so well in terms of that ban that was put. So kuna vitu mingi tunaweza ongelea na tutaongelea leo. So kwanza tuwape fursa wageni wengine labda pia tusikie, manake mtazamaji, tuko katika ukanda wa pwani ya Kenya. Kwale inasifika kuwa na fukwe nzuri sana. Kwa muda wa miaka 4 imekuwa ikishika nambari 1 barani Afrika kwa fukwe nzuri sana. Lakini tatizo lililopo ni hii mifuko ya plastiki. Unakuta kuna zile chupa za maji watu wanamaliza wanarusha, kuna champali ambazo pia zinarushwa, mara nyingi unazikuta tu zinaelea kwenye bahari. Lili, labda upande wenu kupitia miradi ambao mnahusisha sana jamii, mnafanya nini katika swala hili? Katika upande wa WWF Kenya tuna miradi mbalimbali. Moja wa mradi huo ni marine conservation, our program in marine conservation. Tunahusisha sana jamii, especially katika beach cleanups, because we realize hatuwezi fanya hii kazi peke yetu, lazima tuhusishe jamii. Na one of the projects that tunafanya na wanawake katika vijiji vya kule Lamu. One of the groups ni Kiwayu Women Conservation Group, and we involve them kuhakikisha kwamba wanatoa zile takataka baharini, wanaziokota. Hiyo inasaidia sana kasa wakija kupanda kutaga mayai, hawapati vizuizi, na pia wale watoto wa kasa wakitoka kwenda baharini hawapati vizuizi. Sasa hiyo takataka ambao wanatoa hapo kwenye beach wanaitransform, tunaita trash to cash. Sasa wanachukua hizo vitu, wanatengeneza into various artifacts, and they make them into toys for children, curtains na vitu mbalimbali ambavyo vinatumika kwenye manyumba. Vema kabisa. Simamisha hapo, manake tutaangalia pia mambo ya recycling baadaye. Manake plastiki ndio serikali imekuja ikasema kwamba imepiga marufuku, lakini kuna ile mifuko itabakia, kuna chupa zile zinabakia. Zinafanywa nini? Nyingine wazikichomwa inatoa sumu. Nadhani hili ni jambo ambalo linaloeleweka. Daktari, karibu sana. Labda kando na haya ambayo amezungumzia haya, tunapiga hatua ipi katika hii marufuku? Je, tumepiga hatua ama tunarudi nyuma? First of all, wacha nianze kusema nikiwa Mombasa nasikia haya sana juu Kiswahili chanisumbua. Kwa hivyo saa nyingine nitaongea kwa lugha ya Kimombo. Waruhusiwa kutumia lugha ya Kiingereza. Karibu. Yeah. One of the things I'd like to say, the ban on plastic was one of the most effective government policy, and there is a reason why it's so effective, because hii mifuko ya plastiki originates from industries. So it was very effective. Government says stop kutengeneza mifuko, then they can go to the industry and say we want you to stop. And that's why it was so effective. Lakini kwangu mimi kama mwana mazingira, I was so impressed, because for me when I'm walking around Nairobi, naona watu wanachoma mifuko ya plastiki, hizi bottles za maji, na sana mimi nashtuka juu ile mvuke inatoka ni sumu. Na those emissions from burning plastic waste are very carcinogenic, kama zina cause cancer. So most of the cancers tunaona hapa nchini, part of it imetoka kwa venye tuna handle hizi waste plastic. So kwangu mimi nimefurahia sana, na NEMA wataendelea kuenforce hii sheria. The other thing, I would actually request them to go further. Kama leo nimekunywa soda pale, nikapewa straw, nimetumia hiyo straw for 5 minutes. Sasa itakuwa waste, na most likely ita end up kwa Indian Ocean. So I would like them to go further. Hizi vitu plastiki zenye tunatumia just once without recycle, I would encourage them to also ban those, because we don't need these plastics. Naweza kunywa soda kwa chupa direct, ama tu naweza tumia straw ile imetengenezwa na karatasi ziko, nukimaliza hiyo. Asante sana. Ni Daktari Mwaniki. Mtazamaji, kumbuka kipindi cha leo kinakujia kutoka hapa maeneo ya Matuga, na tumehusisha jamii pia katika kipindi hiki. Tunakwenda kwenye mapumziko, lakini baadaye kidogo pia tutataka kusikia baadhi ya wananchi katika maeneo ya mashinani kaunti hii ya Kwale. Hisia zao ni zipi?
na vile vile kuna baadhi ya mashirika ambayo yamewasilishwa hapa siku hii ya leo, wamewakilishwa vema kabisa. Pia tutaweza kusikia kutoka kwao katika kuhakikisha kwamba hii marufuku inatumika vema hadi sehemu za mashinani, na tunaelekea wapi kama taifa kuhusiana na marufuku hii. Kumbuka kule Rwanda wenzetu wamepiga hatua sana. Kenya tunaelekea wapi? Tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, pia tukiwa na makala wa namna ambavyo plastiki inaweza kutumika zaidi. Nafikiri tunakwenda kwenye yale makala hivi sasa, yako tayari, labda wacha tuyaangalie alafu tutarudi tuendelee na mjadala wetu. At the heart of Watamu, not too far from the beach, stands a structure that is unconventional in every way. Gates built from plastic bottles and waste flip-flops. This particular building has its walls made from more than 5,000 plastic water bottles and glass wine bottles. You may be wondering, just what is this place? EcoWorlds started as a solid waste management project in 2009, and then in 2010 we partnered with one of our responsible hotels where we had the community coming on board. A big threat to the ocean, not just here in Watamu but globally, is plastic pollution. Plastic simply does not go away. This mountain of plastic could stay as is for more than 500 years. And this is what is getting into our oceans and the environment. Most of the wine bottles and plastic water bottles here are coming from our hotels who we are working with. So as part of their corporate social responsibility, they bring the waste to us. Sorting is done in some of the hotels, as I say, but the community artists or the community blue collectors too come to the recycling where we are. They do sort the plastics according to colors, they sort them according to their grades, high value, low value plastics, and then the hard plastics are taken to the other side where normally we have a crusher machine, and this machine crushes these plastics into small chips, which then we pack and sell to the recycling industries. Plastic is a largely persistent material that takes from 100 to more than 500 years to break down in nature. Along tourist beaches like the Indian Ocean Beach in Watamu, plastic pollution and marine debris can discourage tourists from visiting the area. The Marine Association here thought of a sustainable approach to encourage community members to both clean up the beaches and reuse plastic waste. In Kenya, we don't have a really good method of getting rid of waste. So we look at it from this point of view. If we can show people the money behind waste and teach them how to do it, like make something really amazing from waste and sell it and earn an income at the end of the day, why not? The incentive has seen young people and women from the local community getting all artistic with plastic waste, creating hundreds of decorative and ornamental items displayed for sale here at the Eco Center and in other trading areas, including abroad, some of which have fetched premium prices. Cash on trash is what they call it. All plastic and glass waste from beach cleanups and marine park hotels and many local residents is sent to the recycling center at EcoWorld for recycling. We used about 5,628 plastic water bottles and wine bottles to construct that beautiful house, which is part of solving the problems of environment that we are having. Like we've been depending on coral blocks. The quarrying of coral blocks also degrade our environment, and that is destructive. As global talks of if and when the world can be completely plastic-free continue, the solution at hand, as learned from this first-of-a-kind center in all of Africa, is to aim to completely reuse and recycle, making sure plastics don't end up in the oceans and terrestrial environment, where they hardly decay. What conservationists around the world are saying and hoping that everyone can commit to is this simple yet critical concept that
If you cannot reuse it, refuse it. Sharon Momanyi, KTN News at the Echo World, Watamu, Kenya.